Okay, hi guys. This is Pallavi. Have you all joined today? There was a some technical glitch, so I couldn't log on time. Are you there, guys? Mm, uh-uh. Okay, great, awesome. So people have joined today. Hi everyone, this is Pallavi. I'm the Goki coach, and today we are going to talk about the makeup sex and the breakup sex. So say a quick hi. Say hi. Hi there. Namaste, Nikhil. So let me start with the what makes makeup sex and breakup sex more intense. Hi, Shirsendu. The weather has been slightly unkind, so I have a lot of not well, but yes, talking to you all always makes this exciting. That yes, there is a group to look forward to. So yeah, I think we can start with what is makeup sex. Let me first explain what is a makeup sex. So a makeup sex is a sex that happens. It's intensely gratifying, wild, passionate sex. Okay, so it's a very different from the normal sex that couples used to have, and this happens usually following a fight. Okay, and that makes it very interesting, as in often women say that they try to withhold themselves from having sex when they are having a fight. So if they are having a fight, they kind of avoid having sex, but yet couples do have makeup sex. Okay, so let me you have by now, I have explained you the nature of the makeup sex. The nature of the makeup sex is it's intense, passionate, wild. Okay, and it happens immediately following a fight. Now let us understand what makes us go for a makeup sex. So one thing is called arousal transfer. Okay, arousal transfer is a situation where one kind of arousal in a situation can translate into another kind of arousal. So if you are I'm giving you an example. So let me repeat what makes makeup sex so interesting. I mean, why couples want to have makeup sex. One thing is arousal transfer. Arousal transfer is when you are actually having a very heightened emotional state. या तो आप बहुत गुस्से में हो या बहुत खुश हो, and then the same emotional state can be translated into a different emotional state. So I'm giving you an example. So one way is whenever you have seen a Hindi movie, okay, so you see a villain, he is like doing all the nonsense things and spoiling the lives of lovers. Okay, he's the villain and you feel so much of anger for him. Okay, so anger is the first arousal state. Like you are aroused, you are so angry that, oh, how can he do this to this poor girl, how can he do this to this good boy, how can he like kill their parents or anything. I mean, whatever villain does. So we have a lot of anger for the villain. Okay, and then this gets translated into a emotional state of happiness when you see the villain getting punished. So the anger has translated into happiness because the situation is different, but there is an arousal. Okay, so arousal state in different situations can be connected. And when it comes to makeup sex, the arousal of revenge, okay, and anger gets translated into sexual arousal. So I'm trying to explain is that दो arousal होता है, अगर emotional state different होगा तो भी चलेगा, मतलब they have potential to get connected into one. So one of the example I just explained by a Hindi villain.
Hindi film villain, that how much you feel anger for that villain when he's like doing all the nonsense things, all the dirty things and bad things, and then you see the same villain getting punished, you actually feel very happy कि अब अभी उसको सबक सिखाया हमने, अब अच्छा हुआ. तो देखो एंगर कैसे हैप्पीनेस में कन्वर्ट हुआ है. सो दिस इज़ अ arousal state. Now one more thing I would like to give you. Second example is called a bridge experiment. So bridge experiment में क्या हुआ था? So they actually talked about two different arousal states. Again, it was a fear based arousal state and sexual arousal. So what they did was it was like 1974 में ये experiment हुआ था. So they did the experiment in 1974. So what they did was they like handpicked set of male respondents. तो उन्होंने कुछ लड़कों को मतलब अलग से हैंड पिक किया कि ठीक है आप एक ब्रिज पे वॉक करके जाओ. तो दो तरह का ब्रिज था. एक ब्रिज था fear arousing bridge, so it was shaky, so when you walk into it the bridge will shake and they will feel fear for their life कि कहीं ब्रिज टूट ना जाए. So if what bridge is like it breaks, so they will like die because they are at such a height. So there is a fear based arousal for the first bridge, and in the second bridge there was no such thing. So it was a normal bridge, and at the end of like when the bridge like it came to an end, so there was a beautiful girl, like sexually appealing girl, standing near the bridge and having a questionnaire. So she asked all these male respondents to fill a questionnaire. So it was seen that men who walked on the fear arousing bridge had more sexual attraction for the woman compared to men who walked on a normal bridge. कि मतलब क्या हुआ कि अगर fear आप क्रिएट कर रहे हो तो वो एक फियर है, वो एक अराउजल स्टेट है, इंटेंस इमोशन है, एंड इट कैन गेट ट्रांसलेटेड इनटू दी सिमिलर काइंड ऑफ अराउजल स्टेट लाइक सेक्सुअल अराउजल. सो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अराउजल स्टेट होता है दैट एक्चुअली गेट्स एक्टिवेटेड अ रिस्पॉन्स इन द ब्रेन दैट इज सिमिलर टू व्हेन इट गेट्स एक्टिवेटेड फ्रॉम अ सेक्सुअल रिस्पॉन्स. तो अगर आप बहुत गुस्सा हो, अगर आप बहुत दुखी हो, सो द हाइटेंड इमोशन स्टेट, हाँ ठीक है सॉरी अभी मैं हिंदी में ही बोल रही थी नंदू जी. तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो वो एक इंटेंस अराउजल होता है, बहुत ही पीक अराउजल होता है, मतलब एकदम पीक इमोशन होता है. तो वो जो पीक इमोशन होता है वो रिसेंबल करता है सेक्शुअल अराउजल को. इसीलिए कपल्स जब बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत ज़्यादा बहस होती है, okay, so there is a lot of argument, there is a lot of bickering and saying this, that and everything, then it can get translated into sexual response. Now this is the one reason which is I am talking about arousal state. अब एक दूसरा फैक्टर क्या है कि what makes makeup sex more interesting, and this is I personally experienced, so even I had my makeup sex. तो उसमें क्या था कि relief of reconciliation. ओके, रिलीफ ऑफ रिकन्सिलेशन का मतलब है कि जब आप एक बहुत वल्नरेबल स्टेज में आते हो, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, एंड देन यू फील कि इट कैन क्रिएट अ गल्फ इन योर रिलेशनशिप, कि मतलब एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है और यू आर नॉट योर पार्टनर इज़ नॉट वेरी हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी कि कैसी चीज़ें चल रही हैं, देन यू फियर कि रिलेशनशिप टूट ना जाए, because fights are like that. Okay, so they actually make us doubt कि कहीं कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हमारे बीच झगड़ा क्यों हुआ, झगड़ा नॉर्मल नहीं मानते हैं. So now you have those doubts, you have that fear of breaking the relationship that you have been able to nurture for so long. So when you have makeup sex, it reaffirms the belief, the promise that come what may, we are going to drive this out. मतलब हम इसको ओवरकम करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा. सो दिस इज़ लाइक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि जब फाइट और फ्लाइट वो रिस्पॉन्स होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आता है कि बहुत झगड़ा हुआ है. ओके, नाउ आई नो दैट दिस इज़ लाइक समथिंग दैट आई एम नॉट एबल टू like stop. So fight has happened and now what to do, I cannot lose him. Okay, so this is basically happen in the relationship where the relationship is overall positive. Okay, so relationship एक overall positive है और कोई hostile feeling नहीं है. Remember, there is no long term hostility. Okay,
लाइक नो टू पार्टनर्स आर होस्टाइल. होस्टाइल का मतलब होता है कि देयर इज़ अ डीप रिजेंटमेंट. ओके, सो बेसिकली अगर मेकअप सेक्स होना चाहिए कपल में तो ओवरऑल उनका रिलेशनशिप पॉजिटिव होना चाहिए. एंड देन द नेचर ऑफ फाइट इज़ नॉट लाइक इट्स अ वेरी डैमेजिंग फाइट. ओके, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग फाइट नहीं होना चाहिए. ये फाइट्स वैसे होते हैं, नॉर्मल ऑन गोइंग फाइट्स होते हैं. जैसे होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस वर्क, कि कौन कितना काम करेगा. सुबह तुम गो, कैन यू जस्ट ओपन द डोर एंड गिव द गार्बेज टू द गार्बेज वाला. ओके, और कैन यू जस्ट गेट द मिल्क, और कैन यू कॉल द प्लम्बर. सो जो डेली हाउस वर्क जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन मैन एंड अ वुमेन, ये एक ऑन गोइंग टसल होता है, ऑन गोइंग सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया. तो ये सब जो होते हैं, फाइट का जो नेचर होता है बहुत ज़्यादा इट्स नॉट वेरी डीप एंड कॉम्प्लिकेटेड फाइट. इट इज़ लाइक आई विल कॉल इट अ गार्डन फाइट. मतलब इट्स लाइक अ गार्डन लिस्ट ऑफ फाइट्स. एंड देन इट कुड बी चाइल्ड केयरिंग, कि बच्चे के लिए तुमने ये नहीं किया, बच्चे के लिए वो नहीं किया. चाइल्ड केयरिंग रिफ्ट होता है. तो ये जो फाइट्स होती हैं ऑन गोइंग होती हैं और ज़्यादा डीप फाइट नहीं होती है. ओके, सिमिलरली इन लॉज को लेके फाइट हो सकती है कि दैट योर पेरेंट डज नॉट ट्रीट मी वेल, और दे डोंट वैल्यू मी एज अ डॉटर इन लॉ. मतलब जो भी इन लॉज को लेके प्रॉब्लम हो सकता है. चाइल्ड केयरिंग ड्यूटी शेयरिंग को लेके प्रॉब्लम हो सकता है. देन हाउस वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को लेके प्रॉब्लम हो सकता है. सो द नेचर ऑफ द फाइट इज सुपरफिशियल. ओके, नाउ I will say that this is again a kind of where you can actually have a makeup sex. Now talking about the disadvantage of makeup sex, कि disadvantage कहाँ होता है. disadvantage वहाँ होता है जहाँ पे nature of fight बहुत ज़्यादा complicated होता है. Okay, so it could be where there is a physical violence involved. So this is like even this has happened in my family also. Like my aunt, she was like beaten. She was beaten by her husband, and then after beating her and like subjecting her to a lot of domestic violence, he used to force her to have makeup sex. Okay, and she used to have it like she was a dependent homemaker. So now the thing is, this actually make women feel used. Okay, तो उनको यूज़ फील होता है कि उनका कोई से नहीं होता है रिलेशनशिप में, और उनको मतलब उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है. तो मेकअप सेक्स हर जगह सही नहीं होता. सो इट इज़ नॉट अबाउट फाइट्स वेयर देयर इज़ अ वायलेंस इन्वॉल्व, देयर इज़ अ फिजिकल वायलेंस इन्वॉल्व. Okay, so here you should not have makeup sex because it is not going to solve a problem. So the makeup sex is not going to resolve the problem, but it is just a temporary cover up from the more deeper issues. कि आप उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर रहे हो, बल्कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. ओके, सो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और इसीलिए आपका मेकअप सेक्स इज़ नॉट गोइंग टू गिव द सेम रिजल्ट. Now I'm going to talk about one more reasons why makeup sex happens. एक इमोशन का नेचर होता है. ओके, इमोशंस आर वेरी डायनामिक, दे आर वेरी मच contagious. Contagious का मतलब है कि you can actually get infected by an emotion. So infection, I mean not the infection, but you can easily connect to an emotion. मतलब अगर आपके बगल में, so I'm just giving you an example how emotion is contagious. मतलब how emotion can spread from one person to the another person. So when you are sitting, consider that आप एक किसी के पास बैठे हुए हो, and she is like crying. I mean the man is crying or the woman is crying. You feel sad for them कि क्या हुआ, मतलब you feel at disease कि what is the problem she is having, even though that person is completely not related to you. Okay, but you end up feeling for that person. Okay, तो this is द नेचर ऑफ द इमोशन. कि ये होता है कि अगर आपके आसपास कोई एक इंसान है जो किसी एक इमोशनल स्टेट में है, यू ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू दैट इमोशनल स्टेट. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन लव्स यू, यू लव हिम बैक. ओके, तो ये वही होता है, कनेक्टेडनेस होता है. सो सेक्शुअल अराउजल भी यही होता है कि अगर एक इंसान आपसे सेक्शुअली अट्रैक्टेड है, तो यू ऑल्सो एंड अप गेटिंग हॉर्नी फॉर दैट पर्सन. Right, so I have, like in my work, I have heard a lot of stories where either women or men, I mean it is not something related to a gender, but both of them end up having sex with
some other person जहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं है, बट इट इज़ स्टिल लाइक देर इज़ अ सेक्शुअल देर इज़ अ सेक्शुअल एक्साइटमेंट. तो अगर अ गर्ल इज़ गोइंग एट अ पब एंड अ मैन इज़ सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू हर एंड शी एंड्स अप टॉकिंग विद दैट मैन, शी ऑल्सो एंड्स अप गेटिंग हॉर्नी, क्योंकि इमोशन जो है वो कंटैगियस है. ओके, so this is about the the emotional state. Now talking about some of the other factors what makes people have makeup sex. So makeup sex में क्या होता है, जब कपल के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है. ओके, so that argument actually acts as a verbal foreplay. Okay, verbal foreplay क्या होता है कि you are just like arguing and fighting, and then you actually end up saying something कि जिससे सामने वाला बंदा अट्रैक्ट हो जाए. सो अ लॉट ऑफ मेन एक्चुअली दे हैव दिस ह्यूमरस ट्रीक. तो अगर आपकी लड़ाई हो रही है, ओके, एंड यू से ओ गॉड यू लुक अमेजिंग इन एंगर, मतलब तुम गुस्से से लाल पीली हो रही हो, तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. सो इट इज़ लाइक टेकिंग दैट डिग ऑन द पर्सन, एंड दिस एक्चुअली लीड्स टू सेक्शुअल एक्साइटमेंट. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स मेकअप सेक्स जो होता है वो it also gives rise to verbal foreplay. Okay, now talking about I am just taking the questions. सरस्वती, रिलेशनशिप हो या ना हो, सेक्स में हस्बैंड का ही चलता है. Saraswati, I think I will always say women to be independent, have their own identity. It is very essential for two independent people to form a relationship. अगर आप एक dependence है, okay, and then it can lead to exploitation. So I would suggest you should stand on your own feet, be financially empowered. ये कैसे आप कर सकते हैं? Okay, so yes, Ram. So I would suggest you to be financially empowered, financially independent, because that is one thing that allows a woman to have her own voice in the relationship. So this is the one thing. Now talking about breakup sex. Okay, so breakup sex is a bittersweet passionate sex with your partner shortly after having a breakup. Okay, so आपका ब्रेकअप हो गया है और फिर आपका सेक्स हो रहा है. So personally speaking, I won't say that I mean it depends on people to people. So some people may like breakup sex and some people don't like breakup sex. So for me again it is not personally I not comfortable with the breakup sex, and there are a lot of women who are not comfortable with breakup sex. But in some cases there are people who are like comfortable with the breakup sex. So I'm going to give you an example. So Ted Spiker is has actually mentioned that breakup sex is like that one last diet, one last meal that you're going to have before going on a full time diet. ओके, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डाइट. ओके, डाइट प्लान, जैसे हम कहते हैं कि अच्छा कल से हम एक फुल मतलब ब्रेक ले रहे हैं, हम कुछ जंक फूड नहीं खाएंगे, हम कुछ भी ऑयली फूड नहीं खाएंगे, स्वीट्स नहीं खाएंगे. सो वी से दैट ओके वी आर गोइंग टू नॉट indulge in any kind of sinful food. So what we do is just before a day we end up having a lot of food. Okay, so like I remember जैसे कई बार ऐसे मंथ्स में होते हैं, ऐसे मंथ्स होते हैं जहाँ पे यू हैव टू नॉट ईट चिकन और नॉट ईट अनियन गार्लिक, एंड देन a lot of people who are very health conscious, they end up having a lot of chicken just before the auspicious month arrives. So ब्रेकअप सेक्स इज़ अगेन सिमिलर काइंड ऑफ सेक्स कि चलो अभी रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है एंड देन वन लास्ट टाइम. नाउ दिस हैपन्स इन द सिचुएशंस वेयर द रिलेशनशिप वॉज क्वाइट ओके, इट वॉज क्वाइट पॉजिटिव एंड रीजन्स फॉर सेपरेशन वेयर नॉन रोमांटिक. ओके, तो रीज़न फॉर सेपरेशन ये नहीं था कि कंपैटिबिलिटी इशू है, बट इट कुड बी सम लाइफ फैक्टर लाइक मूविंग टू डिफरेंट countries maybe. So and then knowing that okay they have different career plans, so one of them doesn't want to get married and the other one wants to get married, so there are different life plans. Now this is the reason that okay relationship is basically working and the element of caring is still present after the breakup. So two people still care for each other, they still want to stay in touch with each other, and then they want to do it like a goodbye sex. Okay, so this is something is called as makeup sex.
breakup sex. And now again, like makeup sex, breakup sex has also some disadvantages. So the disadvantages is where one of the person is not actually ready. Okay, ready as in ki see, understand कि जो हमारा yes होता है, the yes can also be a compromised yes, where you are not comfortable saying yes, but you have to say yes under manipulation, under pressure, under making feel like guilty. Okay, so when these cases happen and they have make breakup sex, then it ends up making the person feel used. Okay, so in that case it doesn't help. So I think this is a brief on makeup sex and breakup sex. Now talking about few other things on मेकअप सेक्स कि कैसे मेकअप सेक्स को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए. इंटरेस्टिंग ऐसे बनता है कि इट डिपेंड्स ऑन पीपल. ओके, तो सम पीपल एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन बीइंग द लास्ट पर्सन टू पुट देयर पॉइंट अक्रॉस. ओके, सो इट इज़ लाइक कोई फाइट हो रही है और आप अपना अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, एंड देयर इज़ दिस पर्सन who has to end up the fight no matter what. So she will be the last person or he will be the last person to put the last final argument. And it gives them a lot of personal relief ki theek hai, they have ended the fight. So in that case you can also have a that can also act as a एफ्रोडीसियक, मतलब एक सेक्शुअल स्टिमुलेंट काम करता है जब यू नो दैट ओके द नेचर ऑफ योर पार्टनर इज सच दैट शी हैज़ टू एंड अप द फाइट नो मैटर व्हाट, शी विल बी द लास्ट पर्सन टू गिव हर पॉइंट ऑफ व्यू. देन यू नो कि अब वो हो गया है, देन यू कैन एक्चुअली हैव अ मेकअप सेक्स. ओके, सो आई थिंक दिस इज द सेशन. ओके, सो एनी क्वेश्चन गाइज अबाउट मेकअप सेक्स एंड ब्रेकअप सेक्स? सो कुछ जस्ट टू समराइज हमने जो बात की है कि इट एक्चुअली थ्रेटन्स आवर लाइक सेंस ऑफ वेल बींग, कि हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो उसमें बहुत सारा सिक्योरिटी होता है. ओके, लाइक वी आर इन टू अ रिलेशनशिप फॉर सर्टन रीजन्स लाइक सिक्योरिटी, इमोशनल सपोर्ट, well-being, etc., a lot of things. So when there is a very bitter fight happening, then it all it threatens every single reason we are into relationship. So makeup sex means you have survived this fight no matter what comes. So your bonding with each other is much more than a mere fight. So this is all about makeup sex and breakup sex. Okay guys, any questions? Any question guys? Any questions? I think, come on, I mean this was a brief session, so maybe what else? So I just explained that one of how to have a makeup sex. तो एक मेकअप सेक्स का ये है कि आपने टीज़ किया सामने वाले को. सो मे बी आपकी जो योर लवर शी इज़ लाइक वेरी मच बॉइल्ड अप एंड शी इज़ वेरी एंग्री एंड यू से ओ गॉड यू आर लुकिंग सो हॉट इन व्हेन यू आर एंग्री. ओ गॉड दैट्स लाइक completely she will be just lost because women like so much being appreciated for their beauty. Okay, and maybe your you can say, oh, your nipples have become erect when you are angry. So she's like, okay, that completely zaps her off, that she is not able to think ho kya raha hai, because now it has come a compliment. So a faster reason to close the fight and have a breakup sex is compliment her in between. Then maybe laugh, laugh like make giggle and say something like nice, something that be like a stand-up comic. So kuch bhi ho raha hai to you can say maybe anything like anything like crack a joke. Okay, or maybe just make a face, weird faces, funny faces. And again, like I said, the nature of fight is very superficial, मतलब बहुत ज़्यादा deep resentment नहीं होता है. Okay, then makeup ritual कर सकते हैं कि makeup ritual क्या है कि now that you know that there is a fight and now things have actually okay now are okay, so what you do, you can create a makeup ritual. Makeup ritual का मतलब होता है कि it's a way of calling a truce. So it could be like lying together and having your shoulders rubbed, so you are sleeping together, just holding each other, right? So that is like, okay, I want to be held, I want to feel close to you,
So I think this is very important to understand makeup sex. Sex can happen after a fight. What is makeup sex and breakup sex? Umesh, I have just explained here. Breakup sex is something that happens immediately after a breakup, and makeup sex is something that happens after a fight. So breakup sex is like, it's the goodbye sex. It's like one last hooray. You know, it's like the diet sex कि अभी हम diet पे जा रहे हैं, long term diet पे, तो we want to have like full on feasting. But makeup sex is like when you want to continue in the relationship and you want to make the relationship work. So this is about having a, you know, makeup sex. I think have explained almost all the things. So any questions, guys? Useful knowledge. Of course, yeah. So again, like I said, it is very much important to establish a makeup ritual, makeup sex ritual. So कई बार क्या होता है, हम unconsciously कुछ चीज़ें ऐसी करती हैं जो हर fight के बाद हम करते हैं. You know, there are some patterns that we end up repeating after every fight, and these are like unconscious rituals. So it is just to give conscious attention to them and bring them a part of our you know, relationship. Ki, okay, maybe it is something like, okay, you know, preparing some good food for your partner, just a way of not saying sorry but still showing that you care for him. So a lot of people do that. You know, they are not very much vocal about saying sorry and say, yeah, I know I did it wrong, but they try to do it in other ways. Like they will you know, give a lot of attention to their spouse. And yeah, so Venkat, I have just explained. Amazing, Rajesh, that's like really nice to hear. And what are the disadvantages of both? I have just covered this in the session itself, Venkat, so you can just, after the session, you can actually, you know, just go and replay the video. So guys, I think we have covered, just to repeat, makeup sex and breakup sex are not always good. You have to have a very positive relationship in between the both cases. And अगर बहुत ज़्यादा long term resentment है, तो do not make makeup sex take away your attention from, you know, the more pressing matters of your relationship. You know, it is like a temporary cover up. I said before that उसको मतलब ऐसा नहीं करना है कि बहुत बड़ा घाव है तो उस पर एक पट्टी बैंडेड लगा दिया. नहीं, उसको घाव को क्योर करना पड़ेगा. ओके, थैंक्स सिद्धांत. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, like I said, the nature of fights is superficial in makeup sex. These are not long-term bitter resentments, and these are definitely not fights that happen with physical violence. So please, yeah. So take care, guys. Thank you, Siddhant. Thanks, Anu. Okay, take care, guys. Good night. Be the force, be empowered, and yes, have lots of makeup sex.